birthday celebration of Elizabeth. Happy birthday! Wow, thank you! Wow, nag-picture. Nag-view-view kami dito. Nag-view kami dito. Sige, sino? Birthday girl. Happy 60th birthday! Si Ethel, si Myla. Pizza na lighter. Happy birthday, Mom! And of course, together with Jay and Lovely Surprise, they are asking my mom to pull up the number 60 on the cake. Alright. Okay, so 1, 2, 3, go! Sige, pull! Si Jay, ganito na nauna-una anak, ma. Iyakan nyo na hula-hula ka na. And of course, 1,000. Ipakita ko now sa kwarta. So that's the face of Z-Boy. Face of Jay. It's a prank, Mom. Okay, so let's allow her and let's give her a chance to blow her cake away. So ladies and gentlemen, as we do so, we can have our closest friend and a family friend, Ray, Mr. Ray Bagahansol, to pray us and grace us with a prayer. Let's make it out first. Sige, let us pray. Heavenly Father God, we thank you, Lord, for this time that you have given to us, Lord God, to celebrate life, Lord, with Mababig, Lord. Thank you, Lord, for the goodness, Lord, na mong gihatag sa iyahang kinabuhi, Lord God, in a way na nahimod siya na channel, Lord God, para sa imong kaayuhan, Lord, na makita sa kanang tao, Lord, na nagpalibot sa iyaha. Salamat, Lord, sa kusog na imong gihatag sa iyaha para mumuma sa iyahang mga anak na karoon na anay itong nakagsa-tagsa na pamilya, Lord. Salamat, Lord, sa imong kaayo sa tibok pamilya, Lord God, o sa tibok kaparindihan, Lord God, pinaagi sa kinabuhi ni Mama B. Unta, Lord, na imo pa siya matagan o kusog, o kakugi, o wisdom, o guidance, Lord God, sa kanan pang mga plano na sa iya kasing Lord God. Lord, initanan, dili yun mahitabo kung wala ka sa among kinabuhi, o kani, Lord, nagpatuod na wala'y imposible, Lord God, kung kami mualagad o magtuod kani, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for everything that you have planned for the entire family, Lord God. And we praise you, Lord, and we glorify you, Lord. And happy birthday once again, Mama B. In Jesus' name, amen.